I'm friends with the monsters that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me. Stop holding your breath. And you think I'm crazy. You think I'm crazy. I see your monsters, I see your pain. Tell me your problems, I'll chase them away. I'll be your lighthouse, so make it okay. When I see your monsters, I'll stand there so brave and chase them all away. I'm unstoppable, I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible, yeah, every single game. I'm so powerful, I don't need batteries to play. I'm so confident, yeah, I'm unstoppable today. Hey, yeah. I see your monsters, I see your pain. Tell me your problems, I'll chase them away. I'll be your lighthouse, make it okay. When I see your monsters, I'll stand there so brave and chase them all away. Chase them all away。 歡迎你大家睇添好運節目第3節。我哋今日好開心請一個Form 6個同學同我哋一齊唱歌啊！你可唔可以介紹你自己個名啊？好啊，大家好，我係6A 班嘅曾玉宏同學，都嚟咗中榮崗幾年噶啦。你嚟幾年，可唔可以介紹一個好funny嘅故事俾大家聽啊？好啊，嚟咗中榮崗之後，都發生咗好多大大細細嘅事啦。咁其實我自己覺得最 funny 嘅事咧，就係嚟咗中榮崗之後，大家都叫我姜濤啊，話我生得似姜濤，即係嗰個 Mirror 嗰個。咁我就都覺得好笑，好 funny 啦。雖然我自己唔知我同姜濤生得似喺邊度。係喎，我睇到你每次仲有活動，你係拍攝影係咪？係。但係上年我睇到你都喺上面唱歌啊！你點解中意唱歌呢？咁因為我自己除咗攝影之外咧，仲有一個愛好咧，就係夾 band 嘅。咁夾 band 玩音樂啦，咁成日打開鼓，夾開 band 練開，聽得多歌啦，咁梗係都想唱翻兩句嘅啦。哦，我中學都可以好中意唱歌啊！我喺陽朔嘅時候，有個同學俾我聽一個《我是一隻魚》呢個首歌，這個聽過。我想分享俾大家聽。好。
要下一阵雨，需要你。我是一只鱼，水里的空气是你小心眼和坏脾气，没有你像离开水的鱼，快要活不下去，不能在一起游来游去，啦啦啦啦啦啦，要不能让你清醒，爱是快乐的事情，我只有珍惜而已，世界末日都为我会离去，需要你。我是一只鱼，水里的空气是你小心眼和坏脾气，没有你像离开水的鱼，快要活不下去，不能在一起游来游去。需要你，我是一只鱼，水里的空气是你小心眼和坏脾气，没有你像离开水的鱼，快要活不下去，不能在一起游来游去，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。呢首歌你係咪好中意聽啊？係啊，我覺你得好今日好聽。係有冇預備過一首歌係咪？係啊，都有預備一首歌嚟哦，呢個分享俾係咩大家聽。首歌呢？呢首歌係我一個最中意嘅音樂人David Tao 陶喆。哦佢，David 所 Tao 我知道。哦，啊好。佢同埋佢嘅團隊 Tension 所作嘅一首歌，歌名叫做《Our Story》，我們的故事。點解選呢首歌呢？因為佢嘅歌名《Our Story》，我們的故事。呢首歌其實講述咗就係一班朋友，然之後可能經過一齊嘅生活，跟住接近尾聲啦。大家開始懷緬自己一齊度過嘅時間，一齊嘅故事。咁作為一首用嚟懷念我哋喺中榮崗呢幾年呢6年嘅生活，我覺得呢首歌係非常合適不過嘅。哦，不如我哋聽聽啊。好啊。在你左右还有多久？怎么样才能让时间倒流？每一分每一秒都珍重。握紧的手，不愿放松。10点半的飞机，它在等候。不要再让自己的眼泪流，我必须要走，要记得我们的故事真难忘，太多的回忆和希望，不管它有多疯狂，我愿意一生收藏。我们的故事不能忘，太多的情节要发展，不要忘记，因为有一天缘分会继续。在你左右还有多久？怎么样才能让时间倒流？
藏。我们的故事不能忘，太多的情节要发展，不要放弃，因为有一天缘分会继续。我们的故事真难忘，太多的回忆和希望，不管它有多疯狂，我愿意一直收藏。我们的故事不能忘，太多的情节要发展，不要放弃，让我们一起演完。聽完3首歌，其實我個人都有少少感悟啦。Our Story 入邊其實都有唱到，故事永遠都會有終結嘅。我哋嘅故事可能會迎嚟終結。就好似 Timothy 頭先唱嘅嗰首《我是一隻魚》咁樣，呢首歌承載咗佢中學嘅少少回憶啦。我都希望各位同學面對來嚟嘅 DSE 考試，可以帶住我哋同學嘅生活嘅回憶，一齊加油，一齊進步。故事雖然會結束，但係我哋永遠都可以有下一個故事。希望各位同學2026年 DSE 加油。好啊，咁我哋下次再見啦，拜拜。拜拜。让我们一起演完。